Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. To enlighten and brighten our morning, let us begin with a silent prayer. Please maintain silence for a few moments. Thank you. You may all now take your seats. I raise my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot all succeed when half of us are held back, says Malala Yousafzai. Good morning to one and all. I, Fida Fahmiya, feel privileged and honored to welcome you all on behalf of Dayapuram Arts and Science College. As part of 20th anniversary conversation, we have Ms. Brinda Karat, Ms. Shahina KK, Ms. Jyothi Radhika Vijay Kumar, and Ms. Najma Tabshira to talk about women, the idea of India and the politics of tomorrow. The gender disparity in politics indicates the need to promote education amongst women, thus enabling greater political participation. While numerous political advancements have occurred throughout the world in recent decades, the most important influence has to be on women's involvement and representation in political roles. Women make up about half of our population, but they are underrepresented in our political system in proportion to their numbers. At every level, from the home to the highest level of government, women are excluded from decision making. Women decision-making engagement in political may have a substantial impact on women's empowerment, which is why India is battling with the issue of gender disparity. Now I invite Yusera Bishri to deliver the welcome speech. Good morning to one and all. I am thoroughly pleased to have you all here, and I consider it a great honor and pleasure to welcome you to the 20th anniversary conversation of Dayapuram Arts and Science College. Let me take this opportunity to welcome all the dignitaries on and off the dais. Today, we have Ms. Brinda Karat, who is an Indian politician, social worker, who is elected to Rajya Sabha as a Communist Party member. She was the first woman member of the CPI Politburo. I welcome Ms. Brinda Karat. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome Ms. Shahina KK, an Indian journalist, a reporter, editor of Federal, and was an award-winning journalist. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome our speakers, Advocate Jyothi Radhika Vijay Kumar, a translator and educationalist. Welcome, ma'am. Advocate Najma Tabshira, the member and Welfare Standing Committee chairperson of Perindalmanna and former General Secretary of Harida Organization, I wholeheartedly welcome you in her absence. Welcome, ma'am. I welcome CT Sir, TT Sir, Principal Dr. Nimmi John and Dr. Ashley Sir to the session. I welcome all the participants from other institutions who have gathered here for the session. Welcome all. I also welcome all the faculty members and students without whom success is unattainable. Once again, I welcome all of you to the session. Thank you. Thank you, Yusera. Now I invite Ms. Brinda Karat to deliver the keynote address. Over to you, ma'am. Hello, can you hear me? Okay. So, being the moderator, I think I'm supposed to begin the session. So, very good morning to you all. First of all, let me express my gratitude to the organizers of this program, especially to my friend Ashley, for inviting me to this platform and giving me an opportunity to be with you all. I think we can go bilingual, like മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം, മലയാളം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. But as Comrade Brinda is here, I think it's not fair to go completely in Malayalam. So I prefer to talk in a language which could be understood by everyone. And of course, for anybody who need translation, we can do that. Actually,
The topic is a very relevant one. We are talking about India, the idea of India, and the future, and the role played by women in in changing the discourse, the democratic discourse in India. So that's the topic that we are discussing today. So to begin with, we all know that in the recent past, we have witnessed a lot of people's movements, a lot of struggles in which a large number of women participated, and not only participated, most of these people's movements were led by women, and women had a very important role, a very decisive role in shaping up these movements and taking it forward. We all have seen that, and especially since 2019, whether it be the anti-CAA protest, and after that we witnessed the protest against the farm laws. So a lot of things happened in India in the recent past, and in which there were a large number of women from the rural India, from the very marginalized sections of the society, the hijab wearing women, traveled all the way to the national capitals. They were there for days, weeks and months and years, and they shouted slogans, and they cooked roti on the road, and they actually changed the whole discourse of democracy in India. So we all witnessed how women played a role in that. But it's very interesting to see one thing, that even though there are a lot of women participating in these movements, women are easily forgotten too. We all know that it's very easy to efface women from the public memory. It happens always, and also the writers of history, they often forget to acknowledge how the women changed the discourse. For example, one thing which I find very interesting and very different when a movement is led by women, I understand that in any movement, in any mass movement, in any protest led by women, we all see that peace or non-violence is used as a powerful weapon to mobilize the masses. The assassins of Mahatma Gandhi believed that they could kill, they could abolish the very idea of peace being used as a weapon. They thought so, they could do that, but they couldn't do that. They couldn't abolish the idea of peace or non-violence or ahimsa being used as a weapon. And we all saw that in any protest, in any people's movement led by women, non-violence is the most powerful tool. We all witnessed how many days and weeks the women were there in the national capital, and there was no security threat. Nothing happened, no violence happened. So this is something very special about this is something that we have to discuss, how women bring change, how women bring in change to all these narratives. So that's something that we have to discuss about. And also, like as I mentioned earlier, women are easily forgotten too. So we have to assert and reassert certain names, certain faces, certain visuals that come to our mind when we talk about the idea of India, when we talk about the future of India, when we talk about the role played by women in all these movements. We cannot forget this when we talk about anti-CAA protest. We cannot forget this wrinkled face of Bilki Dadi, that 82-year-old woman. She was the face of anti-CAA protest, and she was listed as one of the 100 most influential people by Times magazine.
Yeah, we always need some kind of assurance from the West, but still it's very good and it's very, very important that she was listed as one among the most 100 influential persons in the world. So such women are there, their faces are there, and not only Bilki Dadi, but there are a lot of women who participated in that struggle. And also when we talk about anti-CAA protest, we do remember certain visuals like a group of girls protecting their male friend from being beaten up by the police in Jamia campus. And we all should remember their names too, like Ledida, Fatima, Chanda. There are a lot of girls who shouted at the police to stay away. That was a historic moment in which the police retreated. We all witnessed it. So that was done by women, that was done by girls. Across all central universities in India where this protest happened, it was predominantly led by girls. This is something that we witnessed in the recent past. But as I said, there is a need to reassert the role of women, which has to be reasserted by you and me, because their names will be easily forgotten. For example, if you think about or if you talk about something like Chipko movement, for example, what is the name that comes to your mind quickly? It's none other than Sundarlal Bahuguna. But do we think about people like Gaura Devi, Suraksha Devi, Chandi, but there are a lot of women. Even I forgot all these names. Today morning I had to Google and, to refresh my memory, to bring these names to my memory. In fact, this Chipko movement was led by women. Women like, as these names I mentioned. But when we talk about Chipko movement, the only name that comes to our mind is, quickly comes to our mind is Sundarlal Bahuguna. So this is what is happening to the women, women who is bringing change. And not only that, like, a very recent thing which I should mention now is the picture of a woman stopping a bulldozer in Delhi, in Jahangirpur, with a piece of paper in her hand, asking them to stop demolishing the houses of the poor. And that woman is with us now. And that also is a moment in the history of India in which showed us how women can bring in change. And I take this opportunity to tell Comrade Brinda something which I always wanted to tell her. Like many of us have this, many of us know that how all these distressing developments in the country is affecting us. It has a very corrosive impact upon our mental health. And I was actually very depressed watching this demolition drive in Delhi last year. And there is nothing that we can do sitting in Kerala, helplessly watching it in the television and seeing the poor people being evicted and their houses being demolished. And suddenly a woman comes up and she stops a bulldozer, which was like simply therapeutic to me. Like, I think otherwise I would have gone to a situation in which I would have taken medicine for depression, But it was Comrade Brinda who gave me that therapy. It was really therapeutic. So these are some moments in history, in which women bring in change, and women teach us how to bring change and how to make the world a more better place to live. And by every way and by every day, the women are bringing change. I just mentioned a few names here, but there are hundreds, thousands, and millions of women in this country who silently do all these things. Comrade Brinda might be knowing it better than me. She's an activist and she goes to the masses, and she must be meeting people every day. She must be meeting such women every day. So there are women who work silently. They make changes within homes. So the kind of a silent revolution happening in India may be slow, but it is being led by women. So I think it is important to talk about the role being played by women in the country.
in taking the country forward, in taking the country ahead. I just don't want to elaborate on this. So this is just for an opening remark to open the floor for discussion. So this is what we have to, as women, as girls, this is that we have to keep in mind, that we have to talk about, we have to write history in which placing women in the center, like giving women the kind of, credit that they deserve. So I just want to open the floor for discussion. I invite Comrade Brinda to speak a few words to us. Thank you. That was beautiful. Thank you so much. Very inspiring. I just wanted to tell you one more thing. I always wanted to ask Brinda, where does she buy her saris from? Very beautiful. Very, very good. Thank you so much, Shahina. Very, very inspiring opening comments. And I entirely agree with you that women are real agents of change. And my dear fellow panelist, Jyothi, I'm so happy to be here, really. And I would especially like to pay my respects to the founder of this wonderful institution, C.P. Abdul Rahim. I think what is important is the vision which this institution, of which all of you are an intrinsic part, it's the vision which is inspiring. The vision of equality, the vision of giving children of deprived families a chance to develop their immense potential. And this happened almost 40 years ago. So, dear Abdul Rahim Saab, may I extend my warm greetings to you and my congratulations for your sustained efforts to build such an institution. And I'm really happy to see that we have a principal here in the Girls' College, Dr. Nimi John, such a young and dynamic lady. And of course, we have our Professor Ashley from Delhi, who is responsible for bringing me here to this wonderful occasion. So I thank all of you for inviting me. Priyapata Penkutikile. I'm really sorry I cannot speak in your rich language, but it is true that when I came into the hall and saw all your bright young faces, I asked Jyothi, what is the Malayalam for bright young faces? And she said, Tilakammula Mukhyam. So I'm just so happy to see all of you here, because really, every day that we work to make India a better, a safer, a more equal place for women, we are inspired by you, the young women of India, the future of India. And therefore, to come here and spend a morning with you is a great privilege for me. So thank you all for having me here. Now, when I was told that the topic of today's discussion is women, the idea of India, and future politics, I thought to myself, there are three separate issues here, each one of them an issue by itself. If I was to speak about the women of India, just as my dear sister Shahina has said,
I don't think we can have an India without the women of India, without the young girls of India. If we imagine in India, let us look at it from another way. Can we imagine an India without women? There can be no India without women. Now, I hope my brothers here will not get me wrong and misunderstand me, but in this age of robots and in this age of new technologies for the birth of a child, we can imagine India without men. It's a fact. Now, I'm not a person who believes in biological essentialism, which means to say the word biological essentialism. We talk about a theory in which some feminists believe that men and women are totally different and are determined by their biology. I don't believe that at all. But I do believe that there is a conditioning in every society which conditions its citizens to act, to behave in a particular way. And over the years, we in India, the women of India and the men of India, have been conditioned to believe that women have a particular role which makes her a quote-unquote a good woman. And most of those attributes of a good woman relate to her role as a sister, a daughter, a wife, a carer, but never, never, never in her role as a woman, as an independent identity, as a citizen who has her own personhood. That is how we are conditioned in our society, in the prevailing ideologies which have impacted India. And at the same time, we have the conditioning of men too. It's not only women who are conditioned. It's men who have been conditioned to believe they are superior, to believe that to be macho, to be a quote-unquote strong man with no emotions, who can beat up women, who can abuse women and still be considered heroes, who can harass women and still be considered heroes. This is the kind of conditioning, the kind of cultural conditioning that each and every citizen in any country faces. And here in India, we are particularly conditioned by so-called texts, which now have become the prevailing cultures of those in power. I don't know whether you have heard of a text called Manusmriti, which determines that a woman's place is always, metaphorically speaking, 7 steps behind a man. And she is good if she is subordinate. Now, this is an ideology which is being promoted today by those in power in India. And therefore, on the one hand,
You have a constitution of India which guarantees all citizens equality. You have a constitution of India which gives us the right to believe or not to believe in any religion or to be an atheist, as I am. It is my constitutional right. And the Constitution of India today, which is and should be the framework in which any country moves forward towards its future, is today one of the documents which is not only being abused by those in power, but is sought to be diluted in many ways. That affects us as citizens, particularly as women, more so as young women, and certainly it affects the idea of India. So the first point I would like to make is that the conditioning, the cultural conditioning, which determines for us certain stereotypical roles as women, is against the Constitution, it is against democracy, and it is against my personhood as a woman. Women in India over the ages have broken that conditioning. They have broken the bars of that jail. Many women, countless women, Shahina mentioned some examples. I am not going into that today, but what I want to say is, please remember that when we look at the idea of India in the past, today, and tomorrow, the first thing we have to question is the system, the basic fundamental system which conditions us. So question that, my dear young friends. Always question that. Whether it is our institutions, whether it is in our families, whether it is within the religions we believe in, whether it is in the public gaze and in the public mind, always remember that our freedom stops where we accept the roles in which so-called cultures place us. So question that. And if you question that, which women are questioning, that is a very, very big step forward. How do women question that, and what do we question? Aren't we concerned that in India today, with all the wealth of natural resources in India today, there are still realities in which a child has to go hungry to bed? Why? Why should India be so high up in the hunger index of the world? Why should India have the highest numbers of children who are wasted, who are stunted, who are victims of malnutrition? Why? These are questions which every thinking young adult has to ask this country. Why is it that today in India we have a situation where one rich man can earn 10,000 crores of profit a day? A day, 10,000 crore rupees. I mean, the mind boggles with that kind of figure, 10,000 crores. Whereas 90% of Indians
have a consumption expenditure of just 12,000 to 15,000 rupees a month. Why should this inequality exist? Why should it be that in India, millions and crores of rural women have lost their employment, their livelihood? So these, my dear friends, are questions we may not be taught in our textbooks, but they are questions that life teaches us. Life teaches us when we see a young girl who comes from a deprived family being denied education. That's what we see in our day-to-day lives, so question it. And I can tell you, this is not God ordained. This is not because somebody up there has ordained that I should be poor and somebody should be earning 10,000 crore rupees a day. No. These are man-made governments. They are man-made policies which permit systems for one human being to exploit the labor of another. So the first inequality that we as women face in India today is, regardless of the work that we do, we are paid less, we are more likely to be fired, and our cheap female labor creates huge profits for big companies and big. Now you may think, why am I having to hear all this? The reason why I speak about this is because very often we don't see the links between what I face as a young woman and the wider policy frameworks which create that situation in which I experience the frustration of being educated and still not getting a job in India. Joblessness in India between young men and women is the highest ever in our history. So this impacts on us because, after all, to establish ourselves as citizens, economic self-reliance is a very, very critical part of our being able to live life the way we want to. So the first question is the systems we live in. The kind of inequality which is created among human beings, among men and women, because of these systems of exploitation, which is aggressively going forward in India today in the official government policy framework. The second issue which we have to look at when we want to change India is the kind of insecurity, the kind of violence that these systems create in us. Now, in 2019 to 2021, there were surveys done about violence against women, particularly young women. And the most shocking figure has come out. You know, today is the day when all over the world, governments are expected by the United Nations to take a pledge for the elimination of violence against women. Today is the day, November 25th. All over the world, every 11 minutes, a girl is killed. Everywhere, all over the world. There are certain countries which have reforms, like Cuba, for example, where the incidence of violence is much less because of laws which promote reform in family relations. In India, my dear girls, in one day, registered cases of rape, in one day, on an average, 86 women are raped
every day in India. Every day in India, 18 women are burnt to death in the name of dowry. Every minute in India, 47 offenses of crime against women are registered under the Indian Penal Code. Now, what is the constitutional guarantee of equality when we as women have to face an environment of such violence, such brutality? And within that violence, if I am a Dalit woman, every day in India, 10 Dalit women are raped because of this horrendous caste system, which is cultural sanction. So when we look at violence against women, we also look at vulnerabilities which make that violence even more intense for some sections of our women, like Dalit women, Adivasi women. Did you hear of that case in Hathras? I don't know whether you heard about that case, where a young Dalit woman was gang raped, was killed, but the government of that state said she was in a consensual relationship with her killers and rapists. What happens to the law? What happens to constitutional guarantees? I think when we talk about elimination of violence, today we remember and recall the bravery and courage of Bilkis Bano. I met Bilkis Bano in that camp in Godhra in 2002. Our Aidwa delegation had been in Gujarat after the genocide in Gujarat, targeted against the Muslim minority community. We went there. I met Bilkis at that time. We heard that horrendous, unbelievable torture that any human being, that any woman can ever face. Her baby pulled from her arms and smashed to the ground. Her mother, her sisters raped, she herself raped. 18 members of her extended family brutally killed. And yet, in the year 2022, all those criminals have been released by the sanction of the highest power in this country. So when I said right at the beginning that the Constitution of India, which is the cornerstone for any cultures which should develop, is being destroyed, it has a particular impact on women that we have seen in the case of Bilkis Bano. And I use this day of elimination of violence against women to make the demand, send the killers, the rapists of Bilkis Bano and her family back to jail. What changes this? When we talk about women as victims and we talk about women as survivors, what is the change that comes? The change is organized protest. The change is individual women's voices. The change is literature, films, every fora which questions
these systems of inequality. My life as a woman today is deeply impacted by everything that is going around me in the world and India. You know today that there is a big movement going on in Iran against the hijab. There is also a very important issue among many women in India also about the hijab. I was there in Karnataka as part of AIDWA when suddenly that was a symbol of what powerful forces in India who are in important positions of government and power envisage for this country. That is not the future of India. Because if that becomes the future of India, India will have no future. That is the reality. We will have no future if our public lives and our private lives are going to be governed by interpretations of religion by men. After all, who interprets religion? If I believe in a religion, I have religious belief, that is my personal right to believe it the way I believe it. Nobody has the right to come between me and Allah or whichever deity I believe in. Nobody has the right. We don't need commission agents to interpret to us what our own beliefs are. And that is what is happening. Religion is becoming an instrument. And those forces, majoritarian forces, interpret that as so-called nationalism. Nothing is more fake than the construction of a nationalism which is linked to the narrow prism of a religious interpretation. So we know that secularism is key to the future of India. We know that democracy and civil liberties are key to the future of India. And it is within that framework that women's equality, women's emancipation, women's development is situated. We are not in a compartment in a train which can be de-linked at this station or that station. No. We are all headed in the same train to the same direction. But yes, we do have the power to take the train on a track which is going to result in an equal, secular, and democratic India. And therefore, my dear young friends, I would only say to you, because you have the world before you. It's not a very nice world right now. But you have a world in which you have the power to change that world. Don't underestimate your own power as individuals. And also, always respect the force of an organized movement for social progressive change. And if and when you can, join that movement. And today, when you are at a very, very critical juncture in your own lives, India too is at a very critical juncture in her life. And since we want a future of India where the women have equal rights,
we have to ensure by our own actions in our daily lives that we take India in the direction that is conducive for her to prosper, just as you will prosper in that beautiful India. So I thank you again for inviting me here to this wonderful institution, and I thank each and every one of you, and I wish for each and every one of you that we wake up to the real India of our dreams. Thank you. Bless you. Thank you, Comrade Brinda, for these inspiring words. You have always been an inspiration to us, we all. Now, I invite Jyothi. ജ്യോതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ I was feeling like I knew her quite well because 2019 CAA പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. And she has been one of the clearest and loudest voices against CAA in Kerala. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വേദികളിൽ CAAക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ജ്യോതി. And also she has another thing in record. She is a super translator. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വൈറലായ ആളാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജ്യോതിയെ പോലെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I happen to be the moderator. I'm very grateful about it. So now it's your turn, Jyothi. ഏറ്റവും ആദരണീയായ ബൃന്ദ മാം, ശരിക്കും സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ. യു ഇൻസ്പയർ എ ലോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രിവിലേജ് ലിസ്ണിംഗ് ടു യു. താങ്ക് യു. ആൻഡ് ടു ബി ഇൻ യുവർ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ദ ഡയസ് വിത്ത് യു. താങ്ക് യു മാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഹിന, ആൻറ്റി CAA പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാലത്തൊരു ലോങ് മാർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്, അന്ന് പരിചയമില്ല, കണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് ആ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാരണമായതിന് താങ്ക് യു. നജ്മ ഇപ്പോൾ വരും, കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്, ശരിക്കും നമ്മളെയൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായ നജ്മ, ദയാപുരം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ, ദയയുടെ കേന്ദ്രം എന്നർത്ഥം വരുന്ന മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഈ ഒരു കോളേജിൻ്റെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സർ, ഇതിനു വേണ്ടി യാദൃച്ഛികമായി പരിചയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ആഷ്ലി, തീർത്തും യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പലായ നിമ്മി മാം, ടിജി സർ, പിന്നെ എനിക്ക് 2 പേരെ ഇവിടെ അറിയുള്ളൂ, ഉമാ മാം, വാർഡൻ, ഇന്ന് രാവിലെ പരിചയപ്പെട്ട, വിളിക്കാൻ വന്ന ഫൈസൽ, ഇത്ര പേരുടെ പേരെ അറിയുള്ളൂ. ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ട് മാം പേര് മറന്നുപോയി, ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും. പിന്നെ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗോവർദ്ധൻ അമൻ ജ്യോതി. അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിഷമം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് മോനും പ്രത്യേക ബൃന്ദ മാമിനെ പോലെ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, രാഷ്ട്രീയ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി, വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി പറയാനും സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഒന്നും ഉള്ള യോഗ്യതയും അനുഭവ പരിചയമൊന്നും എനിക്കില്ല. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ജീവിതം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇത്രയും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ future politics of India, we are talking about the idea of India, we are talking about the role of women in it,
we are talking about the future of politics, then each one of you have a huge role to play in it. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ 2 ഭാഷയും മാറി മാറി സംസാരിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മാമിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? You okay? So do you think that you are powerful enough to bring a change? Each one of you? So when you are attending this seminar, when you are listening to the conversation, you should have that feeling, strong faith, strong conviction that each one of us, I am powerful enough to bring a change. I am powerful enough to contribute to the idea of India. I am already contributing. And I will play my role in that. Are you sure of that? Today, you should not consider it as just a function, just an event. You came here and listened to eminent speakers like ma'am, and then you go back. No. When you go back, you should have that conviction within you that I am a strong force. I am a powerful force. And I will lead my life the way I want to lead it, with full autonomy, like ma'am said. With sovereignty. അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കും, അങ്ങനെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകും. അതിനുള്ള കരുത്തും കഴിവും എന്നിലുണ്ട്. ആ മാറ്റം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് വേണം എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കണം. സമ്മതിച്ചോ? ഓക്കെ? നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് മായ ഏഞ്ചലോട് കോട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലേ? She says, each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands for all women. നമ്മൾ ഓരോ സമയവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, ചെറുത്ത് നിൽക്കലിൻ്റെ ശക്തിയാകുമ്പോൾ, ഓരോ സമയത്തും ഒരു നോ പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന, നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എന്തിനെതിരെയും നിങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരികൾ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പണയം വെക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു അധികാരത്തിന് മുമ്പിലും ഭയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തലകുനിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, each time you do that in your life, you are standing up for all women. Am I right? എനിക്കിവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതെൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആകെ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ജനിച്ച സമയം മുഴുവൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തി പാട്രിയാർക്കലായിട്ടുള്ള പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിനോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് അധികാരമാണെങ്കിലും പാട്രിയാർക്കലായ കുടുംബത്തോടും പാട്രിയാർക്കലായ രാഷ്ട്രീയത്തോടും പാട്രിയാർക്കലായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളുണ്ടായാലും പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടായാലും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തനകൂലിക്കില്ല എന്ന ഒരു ഉറച്ച ദാർഢ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ കരുത്തുണ്ട്. അത് പെൺകുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയണം. നേരത്തെ ഷാഹിന പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻറ്റി-CA പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഷഹീൻ ബാഗിലെ പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, JNUവിൽ പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, പരിസ്ഥിതി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദീപ എന്ന പെൺകുട്ടി ജാതിക്കെതിരെ പോരാടി. അനുപമ എന്ന പെൺകുട്ടി സ്വന്തം കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോരാടി. ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പൊരുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മതത്തിനകത്ത് നിന്ന് പൊരുതും, മതത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് പൊരുതും, കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്ന് പൊരുതും, കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് പൊരുതും. വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പൊരുതും, വിവാഹത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് പൊരുതും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലുതെന്താണ്? നമ്മുടെ പോരാട്ടമാണ്, ഇല്ലേ? ആ പൊരുതാനുള്ള മനസ്സാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ we all have multiple identities. Gender is one of the crucial identities that we have, which is a construct. Biologically we are male, female. And when it comes to gender, we have men, male, female, transgenders. We need to respect all genders. All of us are equal.
And how do we blend that thought on gender with the idea of India? നമുക്കൊരു സെക്യുലർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മളൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ്. മെജോറിറ്റി ഇവിടെ സ്ത്രീകളാണ്. പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ when you talk about the idea of India, the essence of it, like ma'am earlier pointed out, we are diverse and plural and we are secular. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തതകളുടെ ആഘോഷമാണ്. യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് പേരറിയില്ല, ക്ഷമിക്കണം. കോളേജിൻ്റെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് പേരറിയില്ല, ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കണം? What do you think are the fundamentals of an Indian identity? ആധുനിക ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്ത ഒരു ഇന്ത്യ. നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ആമുഖത്തിൽ എന്താ പറയണത്? മതേതര ജനായത്ത രാജ്യമാണ്, ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് ജനാധിപത്യം അഥവാ ജനായത്തം? മതേതരത്വം എന്താണ്? വൈവിധ്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾക്ക് പല പേരുണ്ട്, ഇല്ലേ? ചിലർ തട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലർ തട്ട ഇട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലർ കുറിയിടും, ചിലർ കുരിശിടും, ചിലർ തട്ടമിടും. എന്ത് മനോഹരമാണ് ആ വൈവിധ്യം, അല്ലേ? ആ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാവുന്നത്. ശരിയാണോ? വ്യത്യസ്തരായ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ്. യു മേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലോത്ത്സ്, you may practice different religions, you may have different gender identities, you may belong to different classes, you may belong to different caste, you may have different educational background, but essentially we are all equal. We are different. We may eat different food, we may wear different clothes, we may practice different customs and traditions and rituals, but essentially, fundamentally, all Indians are equal. All Indians have equal claim on the country. ഈ രാജ്യം ഒരുപോലെ ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ജൂവിൻ്റെയും പാർസിയുടേതാണ് ഒരുപോലെ. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മതത്തിൽ പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഒരാളും മറ്റേ ആളിനേക്കാൾ മുകളിലാവുന്നില്ല. ഒരു ജാതിയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരാളും മറ്റേ ആളിനേക്കാൾ മുകളിലാവുന്നില്ല. പുരുഷനായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം. All of us have equal claim on this country's tradition, this country's constitution, and whatever we claim to be our common resources. ആ ബോധ്യം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണം. അത് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ വേണം, പ്രവൃത്തിയിൽ വേണം. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെറുക്കാൻ പറ്റണം. നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് സേ നോ, പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പറയണം, പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ തുല്യമായ അവകാശമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അതിലാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, amazing, and it, you feel like embracing that idea all the time. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടാവും, ഇല്ലേ? പലരും പല രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പല വേഷങ്ങളിട്ട്, പല വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകൾ, വ്യത്യസ്തമായ ആശയധാരകൾ, അത് കാണുമ്പോഴല്ലേ ഒരു സന്തോഷം? പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ്, ഇന്നയാൾ ഇന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്നു, മറ്റൊരാൾ വേറൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു, ശരിയാണോ? അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വഴക്കൂടും, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കും. ആം ഐ റൈറ്റ്? മറ്റൊരാൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്, എൻ്റെതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായം പറയാൻ, എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ആ ആളിൻ്റെ അവകാശത്തെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റണം. വേണ്ടേ? അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പറയും ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ഒക്കെ ഡൽഹിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാർലമെന്റിലുണ്ട്, ഭരണഘടനയിലുണ്ട്, അവിടെ മാത്രം മതിയോ? We should practice democracy in our lives. We should practice secularism in our lives. Am I right? We should embrace and celebrate diversity in our lives. We should practice tolerance in our life. We should be able to gel with different opinions in our lives. If we don't do it in our personal lives, if we don't do it in our families, if we don't do it in our colleges, how can we fight for it in public space? വീട്ടിലില്ല, ബന്ധങ്ങളിലില്ല ജനാധിപത്യം, ബന്ധങ്ങളിൽ തുല്യതയില്ല, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല, പിന്നെ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്ത് വേണമെന്ന് പറയുക? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? എൻ്റെ മോന് 10 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ അവനോട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പറയും, അമ്മയാണ് എന്ന് കരുതി ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടണ്ട, എൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്കറിയാം, അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എനിക്കും മനുഷ്യാവകാശമുണ്ട്, എൻ്റെ എതിരഭിപ്രായം അമ്മ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ ഒരു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഐ ഫീൽ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനാധിപത്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെയും അന്ധമായിട്ട് അനുസരിക്കരുത്. ബ്ലൈൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഇസ് നെവർ എ സൈൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി. അത് ആരായാലും. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മീ? എന്താ ചിരിക്കണേ? ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ബ്ലൈൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് വേണ്ട. ആര് പറഞ്ഞാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കേൾക്കുക. അത് ഭരണകൂടം പറഞ്ഞാലും. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കൊടി കെട്ടാൻ പറയുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത്. നമുക്കും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കെട്ടാം. നമ്മളുടെ ദേശസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പറയുന്ന പോലെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയുണ്ട്, ഇല്ലേ? നമ്മൾ ദേശസ്നേഹികളാണോ എന്ന് ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട, അത് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ന് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ടോപ്പിക് ഹാസ് കം ടു ഡിസ്കഷൻ. വൈ? ദിസ് ഇസ് എ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. വൈ? ബിക്കോസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ചാലഞ്ച് ടുഡേ. It is facing unprecedented challenges. Why and how? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും മാറ്റി അതിനെ ഒരേ രൂപത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു മതം, ഒരു സംസ്കാരം, ഒരു ഭാഷ, ഒരേ പോലീസ് എന്ന് പറയാണ്. Are you getting me? എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മതി, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ മതി. അത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ത്യക്കാർ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല, സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കോ? യു ഷുഡ് റെസിസ്റ്റ് ദാറ്റ്. യു ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് our culture, our tradition is of diversity. Our constitution celebrates diversity. Our concept of nation celebrates diversity. We cannot compromise on that. Whoever says it. ആര് പറഞ്ഞാലും, പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് അധികാരം ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങളത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. We are Indians. We may belong to different religions. We will not allow anybody to divide us on the basis of religion. നിങ്ങൾ പറയില്ലേ? നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാ, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടവരാ. നിങ്ങൾ പറയില്ലേ? മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ വിഭജിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കോ? ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിനും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ വിഭജിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത്. യെസ്,
നിങ്ങൾ തുല്യരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത്. Are you getting it? ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മതത്തിന് പ്രാധാന്യം, ഒരു സംസ്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യം, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മതേതര ദേശീയത, മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വത്തെയും കൂടെ മാറ്റി എഴുതി മതേതര ദേശീയതയെ സാംസ്കാരിക ദേശീയതയാക്കുന്നു, തീവ്ര ദേശീയതയാക്കുന്നു, മതാത്മക ദേശീയതയാക്കുന്നു. അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. Are you getting it? കാരണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭംഗി ഇല്ലാണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയായി നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കേണ്ടവർക്ക് ധരിക്കണം. മാം പറഞ്ഞതുപോലെ വേണ്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ട. ബീഫ് കഴിക്കേണ്ടവർ കഴിക്കട്ടെ, കഴിക്കേണ്ടാത്തവർ കഴിക്കണ്ട. മതവിശ്വാസികളാവേണ്ടവരാകട്ടെ, ആകാത്തവർ വേണ്ട. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേണ്ടേ? എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം വളർന്നു വരുമ്പോൾ, അത് അധികാരം നേടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മുടെ വൈവിധ്യം നഷ്ടപ്പെടും, നമുക്ക് നമ്മളായി നിൽക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ചെറുത്ത് നിൽക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന, സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന, ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന പേര് വിളിച്ച്, നക്സൽ എന്ന് വിളിച്ച് ജയിലിലിടുന്ന ഫാദർ സ്റ്റാൻ സ്വാമി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം നേരിട്ട മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അറിയാം. ഇപ്പം എത്ര പേര് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലർക്കും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ വരും. മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെയും പിടിയിലാവും. ചില മനുഷ്യർക്ക്, മാം നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ചില മനുഷ്യർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു ദിവസം വരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് 100 രൂപ എടുക്കാൻ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ, നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. ഭീകരമായ അസമത്വം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ആ സമയം നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യണം. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആശയം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കില്ല. അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. അടുത്തത്, ഇതെങ്ങനെയാണ്? അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത, നമുക്കെല്ലാം താല്പര്യം അഗ്രസീവായ, ടോക്സിക് മാസ്കുലിനായ ഭരണാധികാരിയോടാണ്. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 56 ഇഞ്ച്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് പാട്രിയാർക്കൽ. ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പുരുഷൻ നമ്മളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ധാരണ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടേ? വി നീഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ്. When we move from the idea of India to the condition of women, we are not fighting men, but we are fighting the social system called patriarchy. ശരിയല്ലേ? പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പുരുഷൻ സ്ത്രീയേക്കാൾ മുകളിലാണ്. സ്ത്രീകൾ ഒരു രണ്ടാന്തര പൗരകളാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാം. വിവാഹത്തിന് പയ്യൻ്റെ വീട് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി വരണ്ട, ആ കുട്ടി അവിടെ താമസിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം. എന്ത് പഠിക്കണം, ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണം, എന്ത് വസ്ത്രം ഇടണം, എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഏത് കോളേജിൽ പോകണം, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത്, വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് മുഴുവൻ അമ്മയുടെ ചുമതലയാണ്. കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, കൊച്ചിൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം, എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം അമ്മയുടെ ചുമതലയാണ്. വിവാഹം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കുടുംബം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാം സ്ത്രീയുടെ ചുമതലയാണ്. സ്ത്രീ ആയാൽ കല്യാണം കഴിച്ചേ മതിയാവൂ, സ്ത്രീ ആയാൽ കുട്ടി ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ, പ്രസവിച്ചേ മതിയാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാവില്ല. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം പാട്രിയാർക്കൽ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നോ പറയാൻ പാടില്ല, എസ് മാത്രമേ പറയാവൂ. എല്ലാവരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യണം, എതിർത്തൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ശരിയാണോ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലേ? When you think about politics, politics is not just confined to political parties. Politics is much beyond that also. നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയാണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം.
നാട്ടുകാരും സൊസൈറ്റിയും ആളുകളും തീരുമാനിക്കേണ്ട. ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം, എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം, എന്ത് പഠിക്കണം. എനിക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ആ സ്വപ്നം ഞാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയുന്നിടത്ത് യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേട്ടേ മതിയാവൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. നോ പറയുന്നിടത്ത് യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. ഇതെനിക്ക് വേണം, ദിസ് ഇസ് മൈ നീഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ അസേർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. ഞാൻ അമ്മയും ഭാര്യയും ലവറും ഫ്രണ്ടും മാത്രമല്ല, ഐ ആം മൈസെൽഫ്. ഞാനാണെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറയുന്നിടത്ത് യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. എനിക്കും ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, എനിക്കിഷ്ടമുണ്ട്, എനിക്കിഷ്ടമില്ലായ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്, ചിന്തയുണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദിസ് ബോഡി. ഞാനൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല, കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്പെക്ടക്കിളും ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല. ഐ ആം മച്ച് 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 ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നിടത്ത് യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. ഞാൻ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നതിനെല്ലാം യെസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് തന്നെ നിൽക്കും. എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസ് ആർ മൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലെ, വിവാഹങ്ങളിലെ, കുടുംബത്തിലെ, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും, അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് യു ചൂസ് ടു ബി എ പേരൻറ്റ്, അന്ന് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു മകനെയും മകളെയും വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ യു ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ബീയിങ്. എൻ്റെ ജീവിതം വലിയ പരാജയമാകും എൻ്റെ മകൻ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് വളർന്നില്ലെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് പെയിൻസ് മീ, കൺസേൺസ് മീ. എൻ്റെ കുട്ടി എത്രമാത്രം സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിച്ച് വളരും. സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജെൻഡറിലും പറ്റിയവർ. ഇതിൽ നിന്ന് സമയം പരിമിതമാണ്. ഇനി നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലേക്ക് വന്നാൽ യു ഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പാർട്ടീസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. എവറി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് bearing exceptions like that of her position. I'm not talking about the party, all the parties, പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾ, she is an exception. ഒരുപാട് പേർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം സമൂഹത്തിലെ പാട്രിയാർക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. അവിടെ വേണ്ടത് യെസ് പറയുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ്. നോ പറയുന്നവർക്ക്, സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്ക്, തല കുനിക്കാത്തവർക്ക് ഇടം കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി. നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിൽ നമുക്ക് റിസർവേഷനുണ്ട്. പക്ഷേ അസംബ്ലി ലെവൽ, പാർലമെൻറ്റ് ലെവൽ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളില്ല. വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൊസിഷൻസിൽ സ്ത്രീകളില്ല. ആം ഐ റൈറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? സമൂഹത്തിലെ പാട്രിയാർക്കിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് പാട്രിയാർക്കിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആം ഐ റൈറ്റ്? When you say if you are a man, it doesn't mean that you are patriarchal, and if you say a woman, it doesn't mean that you are gender sensitive. നമ്മളിവിടെ പുരുഷനോടും സ്ത്രീയോടുമല്ല, മറിച്ച് പാട്രിയാർക്കി എന്ന മൂല്യത്തെ ഉള്ളിൽ പേറുന്നവരോടാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിന് പറ്റണം. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ മേ ബി അൺമാരിഡ്, ഷീ മേ ബി മാരിഡ്, she may be a single parent like me who has to travel always with my son. You have to ക്ഷമിക്കണം, ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തിയേക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട്. അവരുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അച്ചു തണ്ടിൽ ഒരു വാർപ്പ് മാതൃകയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ത്രീ അല്ല. Political system, political party should be able to understand and represent and celebrate the diversity of women. അതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നാളത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്നിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേർത്ത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹിക ബോധം, രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ
അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളുണ്ടായി, മതേതര ബോധത്തോടുകൂടി, ജനാധിപത്യ ബോധ്യത്തോടുകൂടി, ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട്, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വന്തം ബോധ്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ, ഈ പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ, ഈ ഇന്ത്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ, ഈ ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പോരാടി പോരാടി ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ പൂർണ്ണ സ്വയം നിർണയ അവകാശവും അധികാരവുമുള്ള മനോഹരരായ, മനസ്സിന് സൗന്ദര്യമുള്ള, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുല്യരായി കാണാൻ പറ്റുന്ന, ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടികളായി നിങ്ങൾ വളർന്ന് സുന്ദരമായ, തുല്യതയുള്ള, സ്നേഹമുള്ള, കരുത്തുള്ള ജീവിതങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അതിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും പറയാൻ അവസരം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടൊക്കെ, പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട്. വി ഓൾ ലവ് യു, വി ഓൾ റെസ്പെക്റ്റ് യു, വി ആർ ഓൾ ദെയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ജ്യോതി. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ എൻ്റർടൈൻഡ് ആയ ഒരു സെഷനായിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് നജ്മയാണ്. നജ്മയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് നജ്മയെ അറിയാം. എനിക്ക് നജ്മയെ അറിയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഹരിത എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പിന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനും ഇവരെയൊക്കെ അറിയുന്നത്. അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നജ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നജ്മയുടെ പല സഹപ്രവർത്തകരുമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഫാത്തിമ, മുഫീദ, അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ശരിക്കും മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടിയെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തെ തന്നെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ദിവസങ്ങളോളം അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേരളം നിർബന്ധിതമായൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ 5-6 പേർ മാത്രം വരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അന്ന് സാധിച്ചിരുന്നു. അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ്. ദേ അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ഫോഴ്സ്ഡ് us ടു ലിസൺ ടു ദം. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ മൊത്തം കേരളത്തെ അവർ നിർബന്ധിച്ചു, അതിലവർ വിജയിച്ചു. അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓവർ ടു യു നജ്മ. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബൃന്ദ കാരാട്ട്, ചർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഷാഹിന, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദയാപുരത്തുകാരെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ 4 മേഖലകളിൽ നിന്ന് 4 വർക്ക് സ്പേസിലുള്ള 4 സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കേട്ട 2 സംസാരങ്ങളും ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടന്റ് ഒന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയാ ഒന്നാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക്, ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്ത്രീകളാണ്. ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണ് എന്ന ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ കാല് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും സംസാരം ചിലപ്പോൾ എക്കോ ആയി മാറുന്നത്. ജ്യോതി ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മൈ സ്ട്രഗിൾ ഈസ് മൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. വരുന്ന കാലത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന, എനിക്ക് പുറകെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്, എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അസറ്റ് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസ് ആണെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്
എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ദുഷ്കരമായ കാലഘട്ടമാണ്. ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് മാറിയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലെ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും അത് ആ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചിത്രം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറി പോവേണ്ടത് എന്നുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട്. കാരണം സാങ്കേതികമായി ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഒരുപാട് വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സാമൂഹികമായിക്കൊണ്ട് വളരെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റവേഴ്സിൻ്റെ കാലത്തിലേക്ക്, ഒരു പാരലൽ വേൾഡിൻ്റെ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അവതാറുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചോദ്യം വരുന്നത് പുഷ്പക വിമാനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പതിപ്പാണോ പഴയ പതിപ്പാണോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി മുന്നോട്ട് പോവുകയും സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും ഒക്കെ പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ. ആ സമയത്ത് നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങളെ, കൃത്യമായും രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കുറേ സംസാരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് അതിലും വലിയ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷൻ അവിടെ വരാനുണ്ട്. ഞാൻ ജ്യോതി ചേച്ചീൻ്റെ തന്നെ സംസാരത്തിനൊരു തുടർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർ പറഞ്ഞു വെച്ച മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായൊരു മസ്കുലിൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള 56 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള വിരിച്ച മാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചങ്കുറപ്പും ഇരട്ട ചങ്കു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കല്ല, അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളം കടന്ന്, കർണാടക കടന്ന്, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കടന്ന് ഇന്ത്യയിലൂടെ മൊത്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നടത്താണ് എന്ന്. പക്ഷെ ആ നടത്തത്തിന് വേറെ കുറച്ച് അർത്ഥമുണ്ട്. എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത്? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആദ്യമായി രൂപീകരിച്ച 1885 അവരുടെ ആദ്യ യോഗം പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വന്നൊരു കഥയുണ്ട്. ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലുള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും അതിലുപരിയായിക്കൊണ്ട് മറ്റു കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു യോഗം ചേർന്ന സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വന്ന വാർത്തയിൽ ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ കാണാൻ പോയ പോലെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്ന്. കുറേ രൂപങ്ങളുള്ള, വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങളുള്ള, തമ്മിൽ സംസാരിച്ച എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാർ കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ചിരി വന്നത്രേ. ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അതേ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഈ 2022 നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ. കുറേ വേഷങ്ങളുണ്ട്, കുറേ ഭാഷകളുണ്ട്, കുറേ ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് വേറൊരു ആശയമാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം, നമ്മുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം, നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസ്കുലീൻ പവറിൻ്റെ ലോകമല്ല,
പകരം അത് കുറച്ചുകൂടി എംപതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളുടെയും കരയുന്ന മുഖങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനൊരു ഫെമിനൈൻ ടച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം ഈ പറയുന്ന മാസ്കുലിനിറ്റി അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം. അത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. ആ വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഭാഷകൾക്ക് അതീതമായാണ്. അത് സ്നേഹമാണ്, സാഹോദര്യമാണ്, അതിലുപരിയായിക്കൊണ്ട് ഭയങ്കര എംപതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തും. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് വളരേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത്. എങ്ങനെയാ വളരേണ്ടതെന്നില്ലേ? നിങ്ങളും ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ, വിശിഷ്യ കേരളത്തിലെ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായും ഒരു മാറ്റത്തിന് സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? അതിനൊരു മാറ്റം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ആ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യഹോവ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഏത് യഹോവയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ പോവുള്ളൂ. അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ, അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തിനധികം പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം, നിങ്ങളുടെ കല്യാണം പോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തിന് പാകപ്പെട്ടൊരു മണ്ണാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമൂഹം എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം. മാറ്റങ്ങൾക്ക് പാകപ്പെട്ട, മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹം. നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, സന്തുലിതമായൊരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ യാഥാർത്ഥ്യബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. കൂട്ടായിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടമായിരിക്കുകയും പെൺകുട്ടികൾ തമ്മാമിൽ സംസാരിക്കുകയും ആ സംസാരത്തെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ CA/NRC കാലത്ത് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വലിയ സമരങ്ങൾ പോലെയുള്ള സമരങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ബിൽക്കിസ് ദീദിയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഷഹീൻ ബാഗ് പോലെ ഒരു സമര രൂപം സാധ്യമാണ്. അതിലപ്പുറത്ത് ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ആദ്യം നമ്മുടെ കരുത്തിനെ, നമ്മുടെ കാലത്തെ, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ആ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കൂട്ടായ്മയെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതേസമയം യാഥാർത്ഥ്യബോധ്യമുള്ളവരായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്ന് മാത്രം ആമുഖമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഏവർക്കും നന്ദി. Now the floor is open for questions if there is any. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഫായിട്ട് ചോദിക്കാം. ചോദ്യങ്ങൾ പരമാവധി ബ്രീഫാക്കുക. ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ടൈമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിളായ ഭാഷയിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. Hello ma'am, my name is Sansha Karim. I'm from Providence Women's College. So my question is to our very important person of this meeting, Ms. Brinda Karat. Throughout these years, Indian women had made their marked their participants in various fields, but still India is one of the states with the lowest participation of women in parliament and politics. So as a member of parliament and an integral part of Indian politics, what do you think
that makes people believe that politics is something forbidden for women, and what prevents women from entering into politics? I think that's a wonderful question you raised. Thank you so much, ma'am. And thank you for raising it, my dear, because that is exactly the issue which I didn't even touch on. So thank you for raising it. And see, politics is all about power. And it reflects power relations which are there in society. So, for example, you will find the largest number of crore-patis in parliament. So one thing is clear, that poor people who don't have crores and crores of rupees to spend for an election find it very difficult to get into parliament. So one, parliament has become an arena where money talks. Secondly, when you have this kind of power of money, it's very, very difficult for a woman to break into that on her own. And what we have found across the world, not only in India, but across the world, power is automatically associated with men. Which should not be the case, but is the case. So the rich and rich men usually are the rulers that we see across the world. Now in India, we made a difference by ensuring reservation of seats for women. And it has made a difference, a huge difference. We would not have as many women who come out independently breaking barriers if we don't get that reservation. Even in parties which are committed to women. For example, in Kerala, you have the best social indicators, but still, why is it we don't have more women? So even in the left, the constraints of breaking, say a member of parliament who's been there for 4 terms, 5 terms, who's elected, how do you take that seat away and give it to somebody else who happens to be a woman? So there are patriarchal barriers. I'll tell you, I was in the Rajya Sabha when the women's reservation bill was finally moved. If you can imagine that scene in the Rajya Sabha, the hatred of the thought that 1/3 seats are going to be only for women. We could see it around us. A person next to me belonging to a particular party, he jumped onto the table, took a glass and smashed it, blood all over the place. So I looked at him and I said, "What are you up to? Why are you bleeding?" He said, "I'm bleeding to ensure that the present system is not changed." So there is a strong feeling that power has to remain in a patriarchal structure. So according to me, it is only reservations. Women never ask for reservations. Never. In the freedom struggle, we never asked for reservations. But in spite of all women being part of the freedom struggle, the first Lok Sabha had only 24 women. Only 24. So patriarchy is deeply ingrained and we have to smash it. And the only way to smash it in parliamentary politics is through reservation. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ ആർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ടു ഹാവ് എ സെഷൻ വിത്ത് കോമ്രേഡ് ബൃന്ദ. സോ വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Good morning, ma'am. I'm Gobika Ajit from Providence Women's College. My question is to Jyothi, ma'am. Ma'am, in India, first woman chief minister was sworn in the year 1963.
But still, we don't have a woman chief minister in Kerala, despite having highest female literacy rates and the best sex ratios in India. What are the other factors affecting women politicians? I think, what's Gopika Ajit. Gopika. I think you are the right person to talk about it, but if I share my experience, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പുരോഗമനത്തിന് വലിയൊരു കാപട്യമുണ്ട്. Am I right? നമ്മൾ പുറത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീപക്ഷം പറയും, മതേതരത്വം പറയും, ജാതിക്കെതിരെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ജാതീയതയും വർഗീയതയും പാട്രിയാർക്കിയും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നോർത്തിലൊക്കെ പാട്രിയാർക്കി നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ കൊറോണ വൈറസ് പോലെ ഷേപ്പ് മാറുന്ന ഒരു പാട്രിയാർക്കി എവിടെ ഇത് ഒളിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. വാട്ട് ഐ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇസ് ദാറ്റ് കേരളം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ കേരളം വലുതായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഡിവോഴ്സീസിനെ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഡിവോഴ്സ് സംഭവിച്ചു, എന്തോ സംഭവിച്ചു, ജീവിതം നശിച്ചു പോയി. ആൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് സക്സസ് ഓഫ് യുവർ മാരേജ് അല്ലേ? പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ പാട്രിയാർക്കി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്സിൽ അത് വളരെയധികം ഉണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളെ യെസ് പറയുന്നവർക്കാണ് പൊളിറ്റിക്സിൽ കൂടുതൽ പവർ, പൊളിറ്റിക്സിൽ സാധ്യത. അല്ലാത്തവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ്. പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഉത്തരം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പാട്രിയാർക്കൽ അല്ല എന്ന് തോന്നുകയും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം പാട്രിയാർക്കി ഉള്ള ഒരു നാടാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു സിംഗിൾ പേരൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് മെജോറിറ്റി കാണുന്നത്. യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മോളെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് മാം യു കുഡ് ഷെയർ യുവർ ഓക്കെ. All right. You have any observation? No, that's enough. All right. Good afternoon. I have a question to Brinda ma'am. As a woman, what inspired you to become a part of politics, or what was the initial steps that you took to become a part of politics? This is something which I also want to know. Well, I did not belong to a political family. So I had absolutely no political background. And in fact, my ambition was to be a good theater actor. And so I went to, my father said, if you want to do all this, the first thing is you have to be economically independent. First lesson I learned from him, be economically independent and then do whatever it is you want. So I got a job in an airline office which took me to London, where I wanted to earn my living and train as an actor in one of the drama schools in London. But when I reached London and I started working, I found all the other young people who I knew from India and from elsewhere, they were all talking about this war against Vietnam, a small country which was the target of the most powerful country in the world, the US. And there were huge movements and there was an environment of change all over Europe and America. Every young person was being forced to think and rethink. And I started joining many of those movements because I was deeply moved by the reality of a small country fighting this big power. And the forces which were in the forefront of that struggle were communists. So I said, who are these people who have the courage to take on such a huge power? And so I studied and I learned and I relearned
and I re-educated myself. And then, in spite of the opposition of my father at that time, I left my job, came back to India, and took the huge leap of joining the movement in Bengal. So that is how I came into politics. It was entirely my own decision, and I was only 22 years old then. I am now over 50 years in politics, and I have not had a moment of regret, because the politics I joined was a politics for the people. Thank you, ma'am. And that's the first time I've spoken about this before an audience. Hi, ma'am. I'm from Deabaram College. My name is Fida Mariam, from first year Computer Science. ദൗർക്കെതിരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊരുതേണ്ടത്? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി വരുന്നത് ദൗർയിൽ നിന്നാണ്. ആത്മഹത്യ, സ്ത്രീകളുണ്ടാവുന്ന ആത്മഹത്യ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഈ ദൗർയ കാരണം. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊരുതേണ്ടത്? ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ആണോ, അതോ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? എങ്ങനെയാ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. She was asking about how to fight against dowry. ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾക്കോ മാത്രം തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരു പക്ഷെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഇവിളല്ല ഡെവറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡെവറി ശരിക്കും ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പേട്രിയാർക്കി. അതായത് ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആണ് ഡെവറി എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാട്. അപ്പം ഡെവറിക്കെതിരെ ഇവിടെ നിയമമുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് 2011 മുതൽ 2022 ജനുവരി അതോ 2021 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം, അത്രയും വർഷത്തെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ഡെവറി ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം വെറും 325 ആണ്. 325. Only 325 cases are registered under Dowry Act since 2011 to 2021. Yeah, and Comrade Brinda was saying that 18 women are killed in a day due to this dowry. Yeah, I was talking to her. I'm answering the question. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സിസ്റ്റമിക് ഇവിളാണ്. ഇത് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഇവിളാണ്. ഈ ഡവറി ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ക്യാമ്പയിനുകൾ വേണം, ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡവറി കൊടുക്കില്ല, വാങ്ങില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ തന്നെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആണ് സ്ത്രീകൾ, അവർക്ക് ജോലിയില്ല. അവർ വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു, അവിടെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു, താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുന്നു, അവരവിടുത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു. അവർ സെക്കൻഡറി സിറ്റിസൺസ് ആണ്, സെക്കൻഡറി ബീയിങ്സ് ആണ്. ഇത് മാറാതെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈക്വൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാറാതെ ഈ ഡെവറി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ നിന്ന് ആണ് ആ മാറ്റം തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യുവർ ഓൺ ലൈഫ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് മാരേജ് ഈസ് നോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം കല്യാണമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവും കല്യാണമല്ല. അപ്പോൾ അത് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. പഠിക്കുക, ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവുക, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഡവറി കൊടുത്ത് ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കുറേ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. ഹൗ റിഡിക്കുലസ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അത് തീരുമാനിക്കുക. അതേസമയം ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ്
the very system of, the very institution of marriage itself is a problem that we have to address first. അതിൽ തന്നെ rooted ആണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന. Then she also wants to add a few points. No, I only have one sentence to say. Supporting everything Shahina has said, we have to start a movement right now saying demand for dowry means no marriage. If somebody comes to your house and tells your parents, I want so much dowry to get my son married to your daughter, you have to say, there is the exit sign out of my house. No dowry, never dowry. I am better than you, or at least equal to you. That is the only way that we can fight this system. We cannot depend on anybody else. We as women, as girls, have to say, no marriage if you come to my house and ask for dowry. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Good afternoon. എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമ ഷഹദ. ഞാൻ 3rd year BCom സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് നജ്മ മാമിനോടാണ്. അപ്പം മാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയണ്ടായി, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വേഗം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന്. ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡോപ്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പം, നമ്മൾ നോന്ന് പറയുമ്പം അവരതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഇപ്പം തന്നെ മാം പറഞ്ഞു 86 ആണ് പീഡനത്തിൻ്റെ ലെവൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ സേഫ്റ്റീസ് എങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തോട്, ഡൗറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഒന്നാമത് തന്നെ നോക്കണേ, ഡൗറി എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്ക് മലയാളത്തിലായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ ധനമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ചെറുക്കുന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം മാറേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മനോഭാവമാണല്ലോ. ആ മനോഭാവം ഏത് രൂപത്തിൽ മാറണം എന്നറിയോ? ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് മോശമാണെന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കും കൂടി തോന്നണം. കുറച്ചിലായൊരു കാര്യത്തിന് നിൽക്കൂലല്ലോ. ആണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് മോശമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ വിജയിച്ചാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു. കാരണം മേലാൽ പിന്നുമല്ല പണിക്കരുത്. നാറ്റക്കേസായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു എലൈറ്റ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു അപ്പർ ലെയറിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത്ര സ്ത്രീധനം എനിക്ക് വേണം, ഇത്ര പവൻ വേണം, ഇത്ര പണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിലയിരക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പകരം ഇതാ പറയാം, ഞാൻ ഇത്ര മഹർ തരും, ഞങ്ങൾ ഇത്ര തരും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അത് മെല്ലെ പറയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നും മാറ്റങ്ങളാണ്. കുറച്ച് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഇവർ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലോകം കണ്ടിട്ടാണ് വളരുന്നത്. അപ്പം പാരൻസിന് എത്ര നമ്മളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ അവരെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇവർ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കുറച്ചുകൂടി കടന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. അത് പാരൻസിനുണ്ട്, സമൂഹത്തിനും ഉണ്ട്. അവർ പൂർണ്ണമായും ഇത് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല. ഈ പാട്രിയാർക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്നൊരു കടലാസ് കഷ്ണം അല്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അതുണ്ടാവുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നലെന്നാണ്. കോളേജിലും മറ്റിടത്തൊക്കെ പോയ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ സംസാരിക്കുമെന്നും അടിച്ചമർത്തലുകളെ സഹിക്കില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ്. ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യണം. ഇപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആ സമയത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒറ്റ മാർഗം. അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. അവർ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവില്ല. അപ്പം ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷാപൂർവം മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്ത് കണ്ടാലും ഞാൻ അതിലൊരു പ്രതീക്ഷ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും ചരിത്രം പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും കളിയാക്കും, നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്ക ബോധമാണ്, നിങ്ങളുടെ പൊട്ടത്തരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ചിന്തകളൊക്കെ എന്ന് പറയും.
ഞാൻ പറയുന്നതാ, നമ്മൾ കുറച്ച് നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കുക, നമ്മൾ കുറച്ച് പൊട്ടന്മാരായിരിക്കുക, നമ്മൾ കുറച്ച് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ബാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ പ്രതീക്ഷയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു മാം. ഇനിയൊരു റെസല്യൂഷൻ പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആരാണത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വിമൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ടുമോറോ എന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച നടത്തി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡറേറ്ററുടെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു റെസല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നതിനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുണ്ടാവേണ്ടതല്ല. ഗുണകരമാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കൊള്ളാനും ദോഷകരമാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തള്ളാനുമുള്ള പക്വത നാം കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ട അർഹതകളും അവകാശങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാവുന്നുള്ളൂ. മാനുഷിക പരിഗണന, ബഹുമാനം തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ജനിച്ചത് പെണ്ണായതിൻ്റെ പേരിൽ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാനോ കാണാതിരിക്കാനോ വയ്യ. ആയതിനാൽ തൊഴിലിടങ്ങൾ, പൊതുമേഖലകൾ തുടങ്ങി വീടകങ്ങൾ വരെ സ്ത്രീകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കും കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കുമെതിരെ സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാവാൻ ഒന്നിച്ചൊന്നായി നാം മുന്നോട്ടിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥിതിയുടെയും നീതിപീഠത്തിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെ സുരക്ഷിതമായൊരു ലോകത്തിനായി, നിർഭയമായൊരു നാളിനായി നാം ഒരുമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേക പരിഗണനയുടെ ആവശ്യകതയോ സഹതാപത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യമോ അല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരെന്ന പരികൽപ്പന മാത്രമാണ് ഓരോ സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സ്ത്രീ എന്ന സ്വത്വബോധമുയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നാം ജീവിക്കുക, പോരാടുക. കാരണം നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട്. നമുക്ക് നടന്നു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. കീഴടക്കാൻ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളുണ്ട്. മറികടക്കാൻ ഒട്ടനവധി കടമ്പകളുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ നല്ല ഒരു സെഷനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല സ്പീക്കേഴ്സാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ പെൺകുട്ടികളോട്, എല്ലാവരും എപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെയാണല്ലോ ഉപദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് നിറയെ ഉപദേശം കാണാം, പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള അഡ്വൈസാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ, നിങ്ങൾ അമ്മമാരാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോ അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് us സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു ദ ബോയ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൺകുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക. നമ്മൾ കുറേ കാലമായി നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, അത് നിർത്തണം. ആൺകുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങണം. ഹൗ ടു ബിഹേവ്, ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ എ റിലേഷൻഷിപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറേണ്ടത്. ജനനത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അധികാരങ്ങളും പ്രിവിലേജുകളും കിട്ടി വളരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്നത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്, നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആർക്കും ബൈ ബർത്ത് ഒരു പ്രിവിലേജും ഒരധികാരവും കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൺമക്കളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തണം. എനിക്കൊരു മോനാണ്, അവൻ +1 പഠിപ്പിക്കണേ. ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ബിഗിനിങ് ഞാനൊരു അമ്മയായപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ്. ആൺകുട്ടിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രിവിലേജും അവനില്ല. വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, ജോലികളും, അടുക്കളയിലെ ജോലികളടക്കമുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്ത് വേണം ആൺകുട്ടികൾ വളരാൻ എന്നുള്ളത്. വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും അവർക്കില്ല. ആൺകുട്ടി വൈകുന്നേരം 8 മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയും വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു, മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ സമരത്തിലായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റലിൽ അവരുടെ സമയം, അവർക്ക് മാത്രം കർഫ്യൂ, ഹോസ്റ്റലിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കില്ല. ഇതിന് വളരെ സ്വാഭാവികമായി എടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. പെൺകുട്ടികൾ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ പെൺകുട്ടികളല്ല
എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാരണക്കാൾ സ്ത്രീകളല്ല. അതുകൊണ്ട് ആരാണോ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നത് അവരെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഇത് പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന പുരുഷന്മാരോട്, അവർ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരാവാം, നമ്മുടെ സഹപാഠികളാവാം, അധ്യാപകരാവാം, നമുക്ക് മുകളിലുള്ള അധികാരത്തിൽ നമുക്ക് മുകളിലുള്ളവരാവാം, താഴെയുള്ളവരാവാം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ളവരാവാം, നമ്മുടെ അച്ഛനാവാം, അമ്മാവനാവാം, ആരോടാണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും ഇത് പറഞ്ഞ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറേഷൻ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറും, കാര്യങ്ങൾ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പെൺമക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വേദി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So thank you very much everyone, especially Comrade Brinda and our dear Jyothi for being with us. ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ സെഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫോർമൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്, ഐ തിങ്ക്. Thank you all for this fascinating session. Now I invite CT Sir to hand over a token of appreciation to our guests. Thank you, sir. Now we move on to the end of the session, and to propose the vote of thanks, I request Farha to come on the stage. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. A very warm good morning to one and all. I, Farha Abdul Latif, takes immense pleasure to deliver the vote of thanks to everybody assembled here. On behalf of Dayapuram Arts and Science College, I would like to extend my heartfelt gratitude to Ms. Brinda Karat for sharing her values and thoughts and giving us such a fascinating session. Thank you so much, ma'am. I would also like to thank the panelists, Ms. Shahina KK ma'am, Ms. Jyothi Radhika Vijay Kumar ma'am, and Ms. Najma Tabshira. Thank you for bringing forward to us such an interesting and engaging discussion. Thank you so much for your contributions and your time. Let me also take this opportunity to thank our beloved patron, CT Sir, volunteer in charge, Dr. Ashley Sir, and Deputy Director, TG Sir, and our principal, Dr. Nimi John. Thank you so much. Finally, a big thanks to all of you, the audience, who has participated so enthusiastically in this discussion, with your constant encouragement taking this discussion forward, and also for making this discussion very productive. I would also like to thank the listeners from the other institutions, Farooq College, MAMO College, Providence Women's College, and St. Joseph's College, Devagiri, for their presence and active participation. Once again, thank you to one and all for making this event a grand success. Thank you, Farha. Indeed, all good things come to an end. We have now reached the conclusion of the event. Thank you all for attending this event and making it successful. Thank you.